ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த எபிசோடில் பட்டர்மில்க் ஃப்ரைட் சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல மீடியம் சைஸஸில் சாப் பண்ண சிக்கன் எடுத்துட்டு அதில் மிளகுத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, திக்கான மோர் சேர்த்து நல்லா மேரினேட் பண்ணி 5 to 6 hours ஊற வச்சிடலாம். இதில் மோர் நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் எவ்வளோ நேரம் ஊறுதோ அவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கும். மைதா மாவில் அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அதோட மிளகுத்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஊற வச்ச சிக்கனை நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு பேன்ல 2 inch அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச அப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Now the buttermilk fried chicken is ready to be served.